guys, welcome to my YouTube channel. My name is Fahad and I am from India. And in today's video, I'm going to give you guys an introduction of the Speaking Exam, auf Deutsch heißt es, ich werde euch heute einen Überblick über die Prüfung Goethe-Zertifikat B2 geben, insbesondere das Modul Sprechen. So today, in today's class, we are going to deep dive into the B2 Exam, wie viele Teile gibt es, welche Aufgaben gibt es und alles. And I have also given this exam last year and I scored 97 out of 100 for Goethe-Zertifikat B2. I will try my best to give you also the tips that will help you to speak very well. And let's start directly with the introduction. So here, habe ich einen offiziellen Model-Test von Goethe-Website, Goethe-Zertifikat B2. This is an official model test from the Goethe website. You all can download it for free from the Goethe Institute. I will link the website in the description for your help. So today, as I told in the description, we are going to be dealing with Sprechen, so page number 25 in a moment. So Goethe-Zertifikat B2, Sprechen, Modellsatz Erwachsene, Kandidatenblätter. Kandidatenblätter bedeutet, these are the set of pages that you are going to receive in the exam, so this page is going to be same in the exam. So, Kandidatenblätter A, ihr wisst es schon, dass es zwei Kandidaten gibt in der Sprechprüfung, in der Sprechenprüfung, Kandidat A und Kandidat B. So for Kandidat A, you are going to receive this page. Sprechen, circa 15 Minuten. Das Modul Sprechen hat zwei Teile, so there are going to be two parts of this exam. In Teil 1 halten Sie einen kurzen Vortrag und sprechen Sie mit Ihrer Gesprächspartnerin bzw. Ihrem Gesprächspartner darüber. So, in Teil 1, you guys are going to present a very short speech, circa 4 Minuten, or at about 4 minutes you are going to present a speech on a particular topic, zum Beispiel Gesundheit, zum Beispiel Umweltschutz, zum Beispiel Klimawandel, zum Beispiel automobilfreundliche Verkehrsmittel, such types of topics, very general topics. We are going to, in later videos, I am going to deep dive into the strategy for such for Teil 1 and Teil 2. But for now, remember that the topics that will be given in the exam, they are going to be very, very general. And you will be able to speak at least something about those topics. They are going to be so general that you can speak about those topics very well if you are very well prepared. So that I wanted to say that in the starting. In Teil 1 halten Sie einen kurzen Vortrag. So in Teil 1 you are going to present a very small speech, and so for 4 minutes you are going to be speaking about this topic, and then you are going to talk a little bit about the topic with your Gesprächspartner. Wählen Sie dafür ein Thema, 1 oder 2 aus, circa 4 Minuten sprechen. So, ihr werdet eine Wahl haben zwischen zwei Themen, Thema 1 und Thema 2. So there are going to be two topics and you can choose one of them. I would suggest to choose that topic with which you are most confident with and you can speak a lot about. For example, there are two topics. I will take this example here in this PDF. Thema 1 ist Finanzierung des Studiums, how to finance your studies and everything. And the second topic is Gesund leben. So es gibt hier zwei Themen. Ihr habt eine Wahl for this topic. So choose that topic you think you are
most comfortable with. Okay, dann komme ich hier zurück. Das war Teil 1. In Teil 2 tauschen Sie in einer Diskussion Standpunkte aus, circa 5 Minuten. So, es gibt noch einen Teil und es geht um eine Diskussion. Er möchte eine Diskussion mit Ihrem Gesprächspartner bzw. mit Ihrer Gesprächspartnerin führen. You need to have discussion with your partner and you guys are going to exchange your opinions or something. Und diese Aktivität dauert circa 5 Minuten. This Aktivität is going to last around 5 minutes. Ihre Vorbereitungszeit beträgt 15 Minuten, Paarprüfung und Einzelprüfung. So they are going to be in together before the exam starts, before the examiner calls you in the room where the exam will be conducted of you two candidates. Before that happens, you are going to get 15 minutes. Ja, so ungefähr ihr habt 7 Minuten für Teil 1 und ungefähr 7 bis 8 Minuten für Teil 2. Noch einmal, before the examiner calls you for the actual exam, you guys will receive 15 minutes of preparation time for both of these two parts. Ja? Paarprüfung und Einzelprüfung. Paarprüfung bedeutet Diskussion, ein Einzelprüfung bedeutet Teil 1, ja? Einen Vortrag halten. Das ist eine Diskussion führen. Und Einzelprüfung bedeutet einen Vortrag halten. Sie bereiten sich allein vor. You are going to prepare alone, yeah? With no external help, no discussion with the partner during the preparation time, yeah? So you are going to prepare yourself of the exam yourself in the preparation time. Sie dürfen sich Notizen machen. You are allowed to make notes. And I would suggest you to only write Stichpunkte. Ich würde euch vorschlagen, nur Stichpunkte zu schreiben. Keine ganzen Sätze. Don't write full sentences only. Only write the most important words, the most important verbs. And one more thing that I wanted to say is, when you, for example, have this is a preparation page, yeah. For example, this is a paper you receive in the exam, Kandidatenblätter. Oder das ist Teil 1. Yeah. I have drawn here an example of the actual paper that you are going to receive in the exam, yeah, Teil 1. So here gibt es Aufgabe zum Beispiel, and they are going to be blank spaces, yeah, where you have to make your notes. So I would suggest you write your notes very, very structured. So, for example, you write point 1 in the first line, Punkt 2 in der zweiten Linie, Punkt 3 in the third line, Punkt 4 in the fourth line. Yeah. So why I am telling you to write in such a structured manner? That is, while you are speaking, you need to take a look at your notes too. Yeah. Sometimes you don't remember what to say next, and it's totally okay to look at your notes a little bit here and there. At that time, it should not happen that you don't know what is going on, or you take a look at your notes and you don't know what you have written where. Yeah. So that's why write your notes very, very structured und nur Stichpunkte schreiben. Noch einmal, I have said it before. Nur Stichwörter schreiben. Only write the most important words. In der Prüfung sollen Sie frei sprechen. Ein sehr wichtiger Punkt. I want to explain this a little bit, and this means that in the exam, try as much as you can to speak freely without the help of your notes. Yeah. Try to maintain eye contact with your examiners. Try to give reactions to the examiners or what the other people have said. Yeah.
This is one of the most important tips for this exam, that you speak freely. It should not be like that you are always looking at your notes and you are just reading it aloud, reading it loudly. No, that should not be the case. It should be really interactive. Your performance should be really interactive. And then Hilfsmittel wie zum Beispiel Wörterbücher oder Mobiltelefone sind nicht erlaubt. Das ist selbstverständlich that you can't use dictionaries or mobile telephones during the exam, ja? Das war einen kurzen Überblick über Kandidatenblätter A. And let's now take a look at Teil 1, Vortrag halten. Sie nehmen an einem Seminar teil und sollen dort einen kurzen Vortrag halten. Wählen Sie ein Thema 1 oder 2 aus. Ihre Gesprächspartnerin bzw. Ihre Gesprächspartner hören zu und stellen Ihnen anschließend Fragen. Strukturieren Sie Ihren Vortrag mit einer Einleitung, einem Hauptteil und einem Schluss. Ihre Notizen und Ideen schreiben Sie bitte in der Vorbereitungszeit auf. Sprechen Sie ca. 4 Minuten. So, it's just a little bit of intro what you're going to do. So zum Beispiel, you are taking a part in a seminar. Yeah, you are attending a seminar and you need to present a speech there. Wählen Sie ein Thema. Okay, ihr habt 2 Themen zur Auswahl. Finanzierung des Studiums und Gesundleben. Yeah. And choose one of these topics. And am Ende eures Vortrags werdet ihr auch von Ihrem Gesprächspartner bzw. Ihrer Gesprächspartnerin gefragt und auch wird eine Prüferin bzw. der Prüfer euch eine Frage stellen. So, at the end of your speech, you need to answer 2 questions. One will be from your partner, your exam partner, and one will be from the examiner. Very, very important. Strukturieren Sie Ihren Vortrag mit einer Einleitung, einem Hauptteil und einem Schluss. So, give a structure to your speech. So, zum Beispiel, es gibt dieses Thema Gesundleben. So, wenn ich starte meinen Vortrag, ich sage zum Beispiel, heute werde ich mich mit dem Thema Gesundleben auseinandersetzen. Ich persönlich finde, das ist ein sehr relevantes Thema in der heutigen Zeit. So, a little bit of introduction, like 2-3 sentences in the starting, and then mit diesen 3 Punkten beginnen. And I will come and I want to explain these 3 points also a little bit. So, these 3 points are like in the exam going to be almost same. Ja, beschreiben Sie mehrere Bereiche, describe various aspects, various areas of impact, zum Beispiel Bewegung. Beschreiben Sie einen Bereich genauer, explain a particular aspect in detail und nennen Sie Vor- und Nachteile und bewerten Sie diese. And evaluate these Alternativen bewerten, ja. And also mention Vor- und Nachteile. Ihr wisst schon, was Vor- und Nachteile bedeutet. Es sind, ja, positive Aspekte von etwas oder negative Aspekte von etwas. Okay. So this was the 3 points. After Einleitung, introduction, a little bit speaking about what is this topic about, why is it important for me, why we need to discuss it, a little bit introduction, like 2-3 sentences. 2 bis 3 Sätze. Hauptteil is going to be your main content and you need to speak about these 3 points and einem Schluss. And also at the end, end your Vortrag mit einem Schluss, zum Beispiel. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass Sie viel von meinem Vortrag gelernt haben oder am Ende sollte jeder selbst entscheiden, was für sie besser ist.
Yeah, so such types of conclusions at the end of the vortrag. It is really important, and these 3 points are important for the evaluation too. Yeah, so that you receive good marks. If you skip some of those points, it is very likely that your marks are going to be deducted. So don't do that. Okay, das war Teil 1. Und nun möchte ich über Teil 2 sprechen. Diskussion führen. Dauer für beide Teilnehmende circa 5 Minuten. So you are going to have a discussion of about 5 minutes. Es gibt immer 1-2 Fotos. Ja, zu diesem Thema. So there are going to be Fotos, die relevant zu diesem Thema sind. Zum Beispiel hier ist das Thema, sollen Studierende ihre Professoren beurteilen? Should students evaluate or judge their professors? Ja, es gibt immer 2 Fotos, 1-2 Fotos. Und es gibt diesen Satz hier. Sie sind Teilnehmer eines Debattierclubs und diskutieren über die Frage. You are a member of a discussion club and you are discussing about the question. Should students evaluate their professors? Tauschen Sie Ihren Standpunkt und Ihr Argument aus. Exchange your points of views. Exchange your arguments. Ja. Reagieren Sie auf die Argumente Ihrer Gesprächspartnerin, Ihres Gesprächspartners. Very, very important. That when it is your turn to respond to the argument of your partner, it's very important to give a appropriate reaction, to give a sufficient reaction. So, zum Beispiel, ich bin Gesprächspartner A und ich sage, ich bin absolut dafür, dass die Professoren beurteilt werden sollten, weil es hilft ihnen, es hilft den Professoren, den Unterricht besser zu gestalten. For example, I said as partner 1, partner A, I said, yeah, I am totally for that the professors, they should get evaluated. Yeah, they should get evaluated because when they get evaluated, they receive the feedback and they can then design the classes appropriately. I said that. So it is very important for Gesprächspartner B, for your for your partner, for the partner, it is very important to give a reaction first. So zum Beispiel, ja, ich bin absolut Ihrer Meinung. Ich finde es auch, dass die Professoren beurteilt werden sollten, damit die Unterrichter beziehungsweise eine bessere Atmosphäre, Lernatmosphäre geschaffen wird. Yeah, I am also for that. I am of the same opinion. I also think that when the students evaluate their professors, it can help them to create a better learning atmosphere. Ja, so bitte eine Reaktion geben. Fassen Sie am Ende zusammen, sind Sie dafür oder dagegen? So it is also very important that at the end of the discussion, maybe the examiner is going to ask you, kindly summarize in 2-3 very short sentences. Motivation, go high, go down, Unterricht wird besser, schlechter, Fairness ist gegeben, Beurteilung bleibt anonym. So these points are there for helping you, yeah? Are going to help you. You either can take help from such points to gather your ideas and everything, or it is also possible that you mention something that is not in these points. That is totally okay. Either you can take this as help, or if you want, you can also write your own. Ja. So, das war einen kurzen Überblick über diese Prüfung. Goethe-Zertifikat B2, insbesondere das Modul Sprechen. I hope you learned a little bit about how the exam is, how many tiles are there, and I hope you learned a lot. If you have found my video interesting and you got to learn something helpful, so please do leave a like and subscribe.
and I will see you guys in the next video. Ciao, ciao.